I think Masha is on the road and will join us in a couple of minutes. I suggest we start reading the text, and then Masha will join us. Before reading the text, however, I would like to congratulate all of us with the Holy Easter. In Russia, we say, Christos воскрес, Christ has risen. Lord is risen indeed. Воистину воскрес. Лариса, тогда вы наша чтица. Сейчас выведем текст на экран. Да. 28-го, да? Да. Но виден только один стих. Может быть, поднять немножко. Сейчас, секундочку, тогда я делаю вот так вот. Все стало видно, хорошо видно? Так же, как было. Yes. You need to move it up a little bit. Yeah. And now, Спасибо. okay. Лариса, тогда, можете прочтете весь греческий текст? Ну, скажем, с 28 стиха 33, да? по 31. 31. Угу. Кай проселтон, гейстон грамматеон, акусас алтон, сюдзетунтон, идон готи колес, апекрите алтоис, эперотесен алтон, ое эстин энтоле проте пантон. Апекрите го Иисус, готи проте эстин, акуе Исраэль, кюриос готеос, гемон, кюриос гейс эстин, кай агапесис кюрион тонтеон су, экс волес тес кардиас су, кай экс волес тес псюхес су, кай экс волес тес дианоиас су, кай экс волес тес ischios су. Deutera gaute agapesis ton plesion su vos seauton. Meidzon tuton ale entole укестин. Один из толкователей Писания, так как вы уже помните, мы переводим, решили переводить ограмматеус, ограмматеис на русский язык, который присутствовал при этом споре, и видел, что как хорошо Иисус ответил аутоис Саддукеям, подойдя к нему, спросил его. Но, может быть, здесь немножко слишком свободно я перевожу, меняя местами разные глаголы, но, кажется, смысл от этого не меняется. Какая заповедь самая первая? Может быть, самая первая из всех? Видите, по ходу дела, перечитывая сейчас с вами, который я много лет назад перевел, я делаю его все более и более буквально. Иисус ответил. Первая заповедь. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь единственный. Буквально, конечно, по-гречески «Kyrios voteos hemon», «Kyrios heis estin». И
ветхозаветники, которые комментируют эти слова в их еврейском оригинале, в частности, выдвигают предположение о том, что здесь, может быть, речь идет не столько о единобожии в нашем понимании слова, сколько о полемике против поклонения разным Яхве. Да? Мы встречаем, скажем, в эпиграфике Железного века, на надписях из лет Аджурда, Яхве Теманский, Яхве Шамронский. Вот. Существует гипотеза, мы сейчас не будем на ней останавливаться, что в своем изначальном древнеближневосточном ветхозаветном контексте эта заповедь означала, что Господь единый, в смысле того, что Яхве не разделяется на Яхве Шамронского, Яхве Теманского, Яхве Иерусалимского и так далее. Но для времени перевода Септуагинты, тем более для времени Нового Завета, это уже полемика настолько лежит далеко в прошлом, что вряд ли имеет смысл на нее ориентироваться. Поэтому, хотя по-гречески и сказано «гейс», а не «монос», я все же перевожу это как «единственный», а не «один». Мне кажется, это передает тот смысл, который у этой заповеди был в новозаветные времена. И люби Господа Бога своего всем сердцем, всей душой, всем разумом и всей силой твоей. А вторая, Тефтергаута, люби ближнего, как самого себя. Нет заповедей важнее, чем эти. Буквально made он больше. Но, как обычно, я вначале предложил бы, если есть какие-то замечания или предложения по русскому тексту, их высказать, а потом, что касается экзегетических проблем, я бы здесь, пожалуй, что остановился только на вопросе о том, насколько здесь корректно приравнивать рейс и монус. Русскоговорящие коллеги, есть какие-то замечания, предложения? Есть скорее вопрос, вопрос, если можно. Вот ближнего как-нибудь ты не мог бы прокомментировать, что здесь стоит в греческом, какая там точная семантика и что, потому что ближний это стандартный перевод и он наверняка правильный, но вот что имеется в виду в оригинале? Но в оригинале буквально имеется в виду субстантивированное наречие. Лессион рядом, а гоплессион – это тот, кто находится рядом. То есть здесь традиционный перевод ближний наиболее точно отражает греческий текст. Вот. А что касается не грамматической формы этимологии, а экзегеза всего этого дела, но по этому поводу есть много разных текстов, из которых, может быть, первый, который приходит на память, это не из нашего, правда, Евангелия, а из Евангелия от Луки, притча на милосердном самарянине, где у Иисуса спрашивают, кто мой ближний. Вот. Спасибо. То есть тут так или иначе имеется в виду тот, кто рядом. Тот, кто рядом, да. Спасибо. Вот. Но уже
скажем, судя по вопросу, который дается в Евангелии от Луки, а кто мой ближний, понятно, что это слово воплоти он переводит из метафорически, из разряда тот, кто физически близко, переходит в это значение, тот, кто в каком бы ни был смысле близко, рядом с тобой, в одном пространстве, близок к тебе. Но буквально, да, тот, кто рядом. Okay. Within these words and lines, the only place where I hesitated with regard to translation, with regard to exegesis, is translation of the Greek heis. I rendered it as единственный, as though it were monos. Mm. But I think that this is quite legitimate translation. What will you say, Joe? Well, so does the Russian reader hearing Yedis Vieni think of the Shema? Because, I think that's what's being invoked here. Yes, yes, definitely. It's both in Greek and in Russian. It definitely refers to Shema for everyone who has read the Old Testament. Mhm. So in the translations of the Shema into Russian, is Yedis Vieni used? Would that be the usual translation? When I discuss this passage in Russian, I mentioned that as concerns Shema, some Old Testament scholars believe that Adonai Echad, which is mentioned here, Yahweh Echad, does not mean that there's no other deities except Yahweh, but rather this is a polemics against the idea of coexistence of different hypostases of Yahweh, like Yahweh of Shomron, Yahweh of Teman, and so on and so on. So in translating Shema in the Old Testament context, I would rather keep this a bit, this Господь един, Господь единый, which sounds a bit strange in Russian, but which I think hints at this earlier understanding of this text. If the exegetes whose point of view are just retold if they are right. But Yeah. in the New Testament context, I think for the Jews and early Christians for the first century, this the discussion and this polemics was so far from their worldview that in the New Testament context, I would rather take this heis as a synonym to monos. And I think this was probably how the Shema was understood by that time. Of course, Yeah,
if you follow this model of translation, there will be a slight difference between how we translate Shema in the translation of the Old Testament and how we translate this passage. But in other places, we also have some small differences between Old Testament texts and their quotations in the New Testament. So I would rather keep as it is. Yeah, well, I agree with you that, by that, well, if I don't know, if the Old Testament scholars are right about Yahweh Echad meant just he was the greatest of the gods or something like that. But certainly I think by New Testament times, the idea of monotheism was established, though I had an argument with Paula Fredrickson about this, because she's been arguing that no, there was still an idea of pantheism around. But I think anybody who has read Deutero-Isaiah, there, there are no other gods, is what Deutero-Isaiah is saying. And I think probably that's what the first Christians thought also. But I wrote an article once about the Shema in the Gospel of Mark, because I think it is interesting to think about how did Christians think about the one God issue in light of, even I would say in the Gospel of Mark, the exaltation of Jesus to a status similar to that of God. And you see that when Jesus quotes Psalm 110 in the very next passage, where if Jesus is identified with this figure who sits at God's right hand, doesn't that imply some sort of equality with God, or at least a functional parallel? And how would that affect one's understanding of the haste in the Shema? But of course, this is a problem that Christians, then struggled with for centuries and still struggle with. Do Christians believe in the Shema? Do they believe in one God, or do they believe in several gods? So if you can answer that question, then you're a great theologian. No, I'm not going to answer. But I do think that, like if there was one thing that most Jews knew, just as today, if there's one thing that they know, it's the Shema. So that a reader of the New Testament would think about the Shema and think about its implications, I don't think is that's not a it's not difficult to imagine that. We keep coming up with this question, and I kept coming up with it when I was writing my commentary and when I was writing my book about the use of the Old Testament in Mark. How much would the author, but also would the readers have known of the Old Testament? But, I would think that if they knew anything, they would know Deuteronomy 6:5. It is interesting the
the repetition here. Kurios ho theos hemon kurios heis estin, which your translation does get. Yes, I tried to keep this. Может, лучше один оставить, как в оригинале. Просто мне кажется, если бы Марк хотел написать монос, он бы написал монос. И там дальше через пару стихов. Но он, безусловно, не хотел менять текст всем известного отрывка Шама. Все верно. И я думаю, Но и вы не я хотите. думаю, что смысл он это вкладывал, конечно, уже не тот, который ветхозаветники в него вкладывают, а потому что смысл все-таки скорее монос. Или вы думаете, что стоит здесь сохранить формальную прикличку? Просто если мы здесь сохраним один, Господь один, то через пару стихов это вступит вот как раз-таки в конфронтацию с тем, что говорит Иисус. Если сам Давид говорит, сядь по правую руку от меня, сказал Господь Господу моему. То есть, мне кажется, вот удивление вот это сохранится, то что не единственный, а один. Просто смотрите, у нас в русском языке, по крайней мере, слово «один» употребляется по отношению к существительным. Если у существительного есть целый класс возможных референтов, вот, допустим, есть много разных человеков, вот, мы говорим, что вот человек, которого Бог избрал, он один. Или есть много каких-то разных предметов, говорю, вот из этих предметов мне нравится один. Я понял. Вот, Вы думаете, что один тогда у нас перейдет в разряд какого-то определенного артикля? Просто хочу сказать, что по-русски один не сочетается с такими именами и существительными, которые и так по определению имеют одного единственного референта, да? Вот, когда говорит, скажем, про Петю, Петя один, то что это может означать? Ну, что все его покинули, что что-то еще. Ну, в общем, в переносном смысле слова. Или еще что Что- есть Петя второй? Петя 2. Ну, или Петя 2, да, Господь один. Лучший Израиль, Господь, Бог наш Господь один. Мне просто кажется, что это по-русски звучит как-то непонятно именно с того, что нарушаются правила сочетаемости числительного один и класс существительных. Но, конечно же, как-то сохранить перекличку с шма тоже стоит. Давайте, как мы обычно делаем в этих случаях, устроим голосование. Кому кажется, что сохранение переклички с шма в Ветхом Завете здесь важнее, чем странный синтаксический русский текст? Поднимите руки. Кто за сохранение переклички с шма? Я не совсем поняла, Михаил Георгиевич, скажите еще раз, что значит перекличка шма. Это один, то есть Бог един? Ну, переводя это место в Ветхом Завете, я бы его перевел как Яхве Бог наш, Яхве один, Яхве единый. Вот. Именно потому что здесь выступают у нас, возможно, какие-то вот эти очень архаические виды полемики. Понятно, да. Вот.
Поэтому будем ли мы так здесь переводить это, чтобы был немножко русский текст глаже, или сохраним перекличку с Шема? Господь единый, может быть? Единый перевел Кассиан, но это же также вменяет какую-то сплетенность, как это по-русски сказать, что единый это как вот единое Я за целое. единственный, если что. Вот что? Ирина написала. Я голосую за единственный. Я за. тоже за единственный. И я того же мнения. Ну, хорошо, ладно. Тогда, значит, все-таки, вот, несмотря на то, что во многих местах я и сам правлю свой текст, он больше буквально близко к оригиналу, и вижу, что многие участники наших обсуждений тоже так думают. Но здесь мы все-таки сохраняем единственный, да? Окей. Правильно, Лариса? Да-да. Ну, хорошо. Тогда давайте двинемся дальше, Лариса. Тогда, Can I ask a question? One other question. окей. So, do we know? It's a question about kurios. So this is the translation of the Tetragrammaton in the Septuagint. Now, I think, and I don't like this interpretation, but I want to know why it's not right. I think some people claim that kurios, as a translation for the Tetragrammaton, is a Christian innovation, and that the manuscripts of the Septuagint that have it are Christian productions. So how do we know that that's not true? Or, I mean, how do we know about the ethnic or religious identity of the Septuagint translators? There are three ways of rendering Tetragrammaton in the Greek translations or the Septuagint or traditions that are related to the Septuagint. Sometimes we have almost the same text, but with a different rendering of the Tetragrammaton. The big unsal, how would you pronounce this in English? Unshals, the Greek manuscripts written with big letters. Unsal. Yeah, uncials, I guess. Yeah. Uncial. Yeah. With uncials. Okay. The great uncials like Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, and the most of the manuscripts render Tetragrammaton as kurios, which obviously goes back to the Greek, to the Hebrew Adonai, read instead of Yod Hei Vav Hei. In some manuscripts, we have a very peculiar rendering of the Tetragrammaton with Hebrew or quasi-Hebrew letters. Obviously, the representatives of this tradition believed that the name is so sacred that it cannot be either translated or even transliterated
by Greek letters. We should keep it in Hebrew letters. Is that Qumran some Qumran manuscripts or not Qumran? Some Qumran manuscripts, but also some church fathers also refer to manuscripts that deal the tetragrammaton in this way. Okay. And since the Greek scribes didn't know the Hebrew alphabet, Yod Hei Vav Hei eventually in Greek manuscripts turned to be rendered like PP, Yeah. P iota, because this is the closest graphic equivalent to the Hebrew Yod Hei Vav Hei. And there is, I think, I don't remember, one or two manuscripts, better to say one or two fragments. I don't remember, we can check it, whether one or two, where it seems that the tetragrammaton, the original writer tried to render the tetragrammaton phonetically. I think the fragments I'm talking about belong to the Greek fragments from Qumran. And Manuel Tov suggests that this was how the tetragrammaton was rendered by the original translators of the Pentateuch. When you say phonetically, how you mean like some version of Yahweh or? Yes. Wait a second. I look. I think maybe Robert Kraft was one of those who raised this question about whether the Septuagint actually comes from Jews or Christians. And he related it to this question about Kyrios. But it doesn't seem right to me, but I don't know how we prove it one way or the other. I mean, I think the Jews must have needed a Greek translation long before the advent of Christianity. So it makes sense that the predominant translation as Kyrios would go back to Jewish sources. Wait a second.
My AI says some manuscripts use Paleo-Hebrew letters or Greek translations like Iao, Iota, Alpha, Omega. Yes, but let me find the reference, the Qumran fragment that I referred to. Sorry, I should have known it by heart, of course, but I'll send you references to this Qumran fragment and to the polemics around this. Just let's Yeah, not let's go. Yeah. let's I not see. waste our time now Yeah. on I found messages. an article called Rendering the Tetragrammaton in Bible Translations in Greek by Pavlos Vassiliadis. I don't know who he is. Maybe you know him. And he claims that Iao is the Greek term that was originally used in the Old Greek Pentateuch. Yes, though our only real argument in favor of this are just one or two fragments from the Greek text of Qumran. Of course, we have a lot of cases of Yao in magical papyri, and also sometimes church fathers refer to this reading. But if we speak about the Septuagint, then our only argument in favor of this manner of rendering the Tetragrammaton are one or two small fragments from Qumran. So you think that Kurios goes back to pre-Christian times? To pre-Christian times, but not to probably not to the earliest layer of the Septuagint translation. So you think in the earliest layer there was some sort of transliteration of Yahweh, of the Tetragrammaton? Yes, and in this case, I just follow Emmanuel Chop, who has written on this. That's the article that I wanted to find in my Septuagint files, but I failed to do it quickly. I'll do it today after we finish.
reading Ma. If this is true, then probably this was true with regard to the original translation of the Pentateuch, because you understand that Septuagint is not a homogeneous text. So probably moving away from this transliteration occurred after the Pentateuch was translated, but before the translation of other texts that later became part of the canonical Jewish Bible was finished. So probably, as concerns later translations, some of them from the very beginning followed a different model. But more or less, they reconstruct three ways. The earlier Yao, then, and this coincides with the movement of the Greek translators towards what they considered more prominent faithfulness to the Hebrew text, rendering it just with Hebrew letters, and then the most recent way of rendering this, curious, but definitely not Christian, already occurred on the Jewish soil. And would that movement kurios that corresponds to the movement from perhaps pronouncing the Tetragrammaton to rendering it as Adonai in Hebrew-speaking contexts? Yes. So it is. It was a development within Greek-speaking Judaism that corresponded to the development within Semitic-speaking Judaism. Okay, that's helpful. Yeah, and that's what Tov says. Yes, at least as concerns the point of departure, namely the transliteration of the pronunciation of Yahweh as Yahweh with Greek letters. Yes, Tov supported the idea that this was the original for the Pentateuch. For the other books, it may well be that they were translated during the period when the pronunciation of the Tetragrammaton was already abolished, and of course, this required new ways of rendering the Tetragrammaton into Greek. Okay. Thank you. That's helpful. It's a pity that I couldn't find the relevant articles, but I'll do it today. Yeah. Did he write it before his book on the text of the Hebrew Bible? Or, I mean, would he cite it in his book? I remember the most detailed treatment was in one of his articles. I don't remember whether he mentioned this in his book. If he did so, probably more in passing. So I can check his book and see if there's it will be more interesting to look at the article treatment. Good. Ну что ж, друзья, мы коснулись очень важной темы. Я прошу прощения, что я не смог так быстро
дать нужные библиографические ссылки и отсылки к кумранским текстам. Наверное, это не только Джоэль. Mea culpa. Наверное, это не только Джоэлю интересно, но и всем нам, поэтому я сегодня разошлю. У меня были собраны специальные материалы по этому поводу. Да, пожалуйста, хотела как раз попросить, чтобы не только Джоэля вы это прислали. Угу. Окей. Хорошо. Тогда мы продолжаем тем временем наше чтение. Лариса, тогда 32 стиха и по 34. Еще 3 Михаил, стиха. можно, пожалуйста, текст показать? У меня просто еще один вопрос остался, но я думаю, он быстрый. Да, давайте. Сейчас покажу. Ага, у вас, смотрите, получается, «Люби Господа». Но если там чуть-чуть вернуться, вот там написано «Акуве Исраиль», получается, слушай императивом. А «Агаписиш» оно аористом. Может быть, лучше «возлюби». Но агапесис это не аорист, это футурум. Вот. Но все равно какая разница? Там формы совпадают просто у футурума и сабжанктива аориста. И, возможно, ну, просто я так думаю, что «возлюби», потому что если бы просто было, ну, если бы просто был императив, я думаю, можно было бы вставить императив. Или же это слово не употребляется в императиве. Это известная вещь, что в некоторых случаях, там, где еврейский императив по-еврейски выражен вот имперфектом еврейским, греческий переводчик переводит это будущим временем со значением императива. Это, как я понимаю, не очень характерно для нормального греческого, но вот именно для заповедей греческой, как эти заповеди передаются в греческой Библии, это такая характерная вещь. Вот. Мы сейчас не будем заниматься морфологией греческого языка, но это, конечно же, именно футурум, а никакой не пенантив аориста. Я просто так же подумал, вот, что я слышал такую историю, я просто не изучал пока иврит, что футурумом переводят императивы. Вот. Я просто запутался с тем, что почему вот через 3 слова, буквально, акуве — это императив, акуве, и агаписиш переводится уже футурумом. Это отдельная история насчет насчет глагольных времен в греческой Библии. Я ее очень люблю, но сейчас не готов на ней останавливаться. Все, понял. Давайте дальше. Лариса, тогда вы читаете 32-34, правильно? Да. Угу. Кай эйпен ауто лограматеус. Колески даскале, эп алетеяс эйпен, готи эйс эстин, кай ук эстин, алюс плен аутун. Кай агапан аутон, экс полис тес кардиас, кай экс полис тес сюнесеус, кай экс голес тес истиос, кай то агапан, то тон плесион, гос гелотон, присотерон эстин, пантон тон, олякаутоматон, кай тюсион. Кай го Иисус идон аутон готи нунехос апокрите, эйпен ауто умакран эй апотес басилеяс тутеу. Кай удейс укети этома аутон эпаротесен.
Толкователь Писания говорит ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что Бог один, и кроме Него нет иного». Это вот мы переводим здесь так: «Хоть гейс эстин кай ук эстин аллус плен ауту». Ну и очевидно, что не только толкователь Писания так понимал Шиму, но и первые читатели и слушатели Евангелия от Марка и вообще иудеи и ранние христиане первого века так понимали. Вот. Но, пожалуйста, по-русски здесь единственный в таком контексте соответствует одному слову «один» в таком контексте. И кроме нет иного. И что любить его всем сердцем, всем разумом и всей силой, и любить ближнего как себя самого, это важнее всех всесожжений и жертв. Но это топостро местами звучит у нас и в текстах ветхозаветных пророчеств. И Иисус увидел, что тот разумно рассуждает. Это, конечно, интересный вопрос. Ну, нехус, да? Собственно говоря, что здесь имеется в виду? Он рассуждает как человек, у которого есть ум. Да? Буквально. Но нехос. Это какой-то такой очень важный момент здесь, да, что для того, чтобы вот вышеперечисленные вещи, заповеди понять, нужно иметь ум, разум. Я вот, хотя это, казалось бы, какая-то мелочь, мне кажется, стоит задуматься над тем, как вот эти вещи переводить. Недалеко ты от Царствия Божьего. И больше уже никто не осмеливался задавать ему вопросы. I asked the question about the exact meaning of nunachos here, because Greek nous can respond to different concepts of human being, either more rational part of human being or nous in Platonic sense. Well, and here it seems it echoes Jesus' rendering of the Shema up above, right? Because he says, ex holes dia noias su. Yes. And that's interesting because in his rendering, he has, so in the Masoretic text, you have B'kol levavcha, with your whole heart, Uv'chol nafshecha, and with your whole soul, Uv'chol me'odecha, and with all of your might. But Jesus has ex holes cardia, so that's the heart, kai ex holes psuches, that should be soul, but then he has dianoia, third, and then he has fourth ischuos, which
corresponds to Meodecha. So he seems to be maybe reflecting a tradition which has a double translation of nafshecha as psuche and also as dianoia. That's kind of interesting. Whereas the scribe, when he responds, he goes back to 3, and he has cardia, heart, and then he has sun esseos, out of your understanding, and then he has ischuos. But so both Jesus and the scribe use a term which is related either etymologically or conceptually to nunechos. I have a chart in my commentary that has different versions of Deuteronomy 6:5, Masoretic text, Septuagint, manuscript A, Septuagint manuscript B, then Mark 12:30, and then Mark 12:33. And it's interesting to look at the variations there. But I don't want to divert us again. But we can look at your text. It's on. Here it is. It's in, yeah. Wait a second. You may have to rotate it because it's That's your commentary, Joel. don't see it yet. There it is, yeah. I spent so much time on these damn charts. Can you put it up just a little bit so we get the bottom line? Yeah, that's good. Yeah. It's interesting that Mark 12:30, it has this extra line. Yes, it's very interesting. It seems to me that of these Hebrew terms in the Masoretic text, Odecha would be probably the most difficult to translate. Well, and you notice that the Septuagint manuscripts have used dunamis, and the New Testament ones use iskus. Yes, but issues and dynamis, they're pretty much synonyms. Mm-hmm. The problem is that life, it's true that life is sometimes translated literally as cardia, Mm-hmm. and sometimes translated in a more figurative way as dianoia.
Yeah. But Mark combines both. Hmm. Yeah, that's good. Yeah. Yeah. So dianoia, you're saying, that's a second translation for lev, for heart. For cardia, yes. We can look at the parallel Hebrew Septuagint version, and we will see that Hebrew lev I think that cardia and dianoia are two main renderings. Yeah. The Hebrew lev. Do you see the statistics Yeah. now? Yes. So lev is translated as cardia 479 times, Hmm. and dianoia is the second translation 19 times. Hmm. Cardia wins. Cardia wins, but it's interesting where we have dianoia. Hmm. Yeah. That's Genesis, Exodus, Numbers, one time in Isaiah, and two times in Job Proverbs, which are known for their free rendering of the Hebrew text. So it's, once again, we have the picture that is quite often attested in the dynamics of the Septuagint translation techniques. The earlier texts tend to be more idiomatic, while the later texts depart from idiomatic renderings. So most of the translations of lev as dianoia, the first two books, Hmm. Genesis and Exodus. So, okay, so you're saying that the translations became standardized as time went on. Standardized and becomes more literal. Huh. But it seems that in this case, Mark was acquainted with both ways of rendering. Yeah, but it is interesting that he slips in this dianoia, and then he praises the scribe for his dianoia, in effect, at the end. Yes. I don't think that this four members formula can go back to something in the Hebrew world. We clearly see that this is the result of two ways of translating lev in the Greek Bible. So this four members construction occurred on
on the Greek soil, emerged on the Greek soil. Well, I seem to remember that in some Septuagint manuscripts, I mean, isn't the phenomenon of a double translation of, Yes, say, a single Hebrew word known? yes, quite a lot of times. In the Psalter, for example, we have examples like this. But whether at any time we had this picture with Deuteronomy 6:5. Let's look at the Göttingen edition of the Deuteronomy. Yeah, I certainly didn't find it, and I don't think anybody else had noticed, that it corresponded to an extant Septuagint rendering, but I may not have looked carefully enough. That's separated of the Göttingen edition that we have before us. Wow. Agapes, Escuren, Enhole Tecardia, Dianoias, Demos Psyches, Cardias, Ralphs, to Cardias. It's not easy to reconstruct what you're talking about from this apparatus. Yeah, I think this apparatus is difficult to read. Yes, but it seems to me that Cardias. So it seems that we have some manuscripts let's look at the main text.
Маша, вы не помните, как нам вот в этой логосовско-лебронниковской библиотеке найти, собственно, текст? Не аппарат, а текст второзакония, который не печатают. Я обычно фамилию издать. Кажется, у вас вот, если вы сейчас вот раскроете, да, у вас Да, будет. вот он, да. Так, хорошо. У нас 6.5. То есть агапесос кюрион тон теон сексуалостес дианоиесу. То есть здесь у нас, получается, расходится как раз текст Виверса с текстом Ральфса, да? Потому что... Сейчас. It's still only three, not four. Да, у меня зависла эта штука. May I comment on it while you are opening? I just remember about the quotation from Isaiah in and У вас что-то со связью, возможно. can you hear me now? Yes. Can you hear me? Yeah, okay. Yeah, I remember that there were two issues with this quotation. First one is this correspondence between Lev and Dianoia on the one hand and right on the other hand, Cardia, I'm sorry. So Dianoia and Cardia, and it really looks like just double translation, maybe taken from I don't know, either from two different manuscripts or from a manuscript where this double translation already occurred. But the second thing is translation of Behol Meodecha, which, as I remember, does not have any correspondence in the Septuagint manuscripts. And the closest parallel I found in the translation of 2 Kings 23:25, where there a bit different phrase occurs. But it also has in Hebrew Bechol Levavo, Bechol Nafsho, Bechol Meodo, and there we have right the same as in Mark, because for Levav we have different manuscripts. Some read Cardia and some Dianoia, and then we have Suhe, and then for Bechol Meodo we have Enhole Ishu Autu. So right, like exactly the same translation as in Mark.
And yeah, it was one of the quotations about which I thought that probably it could be taken from some later source, which we just don't have, but which has parallels in later translations. And Oh what no, was I'm the not passage? right. Yeah. What was the passage? 2 Kings 23-25. I Thanks. think so. That's interesting. I like that better than what I said because I quoted some article by Serge Ruzer, who says he points to a Qumran manuscript where there's a double. He thinks it's a double translation of Me'odecha, what you're dealing with here, because he points to a Qumran passage where you have da'at, knowledge, and koach, in what seems to be a paraphrase of the Shema. Yeah, I remember it. I think I wanted to criticize it, but yeah, I never wrote it down. Yeah, probably I have to do it because I had several cases like this. Yeah, and the second thing I wanted to mention, maybe it's mentioned in your commentary, but I don't know, about the verse where plan autum, alles plan autum, which verse is it? Verse 32, Mark 12:32. It's just we several days ago we read Decalogue in different versions, and we noticed that in Exodus version, where in this first sorry, I forgot English word. First commandment, we have lefanai in front of my face, in front of, before me, in front of me. In the Septuagint of Exodus, we have plen emu. Huh. Okay. Yeah, probably it could refer to the Septuagint version of the Exodus. Yeah. Because So we that's don't sort of we don't have this alteration neither in Hebrew nor in Deuteronomy version of the Septuagint, only in Exodus Septuagint. yeah. So that's moving in the direction of Deutero-Isaiah. You know, there is no other God. Yeah. Probably it is some sort of harmonization with other passages where this more obvious phrasing is used, not before my face, but just apart from me. And as I remember, it also the same harmonization, the same alteration we have in Aramaic versions in Targum and in Peshitta. So it's some sort of common tradition
reflected in the Septuagint. Yeah, but probably we have a similar thing in here in Mark. And have you written that up, or has somebody commented on that? Maybe I haven't checked. Yeah, probably I have to. Yeah, you should do that. Yeah. Did we lose our leader? Yeah, it looks like. Meanwhile, I looked at the Göttingen edition as just presented in Logos Libronics, and it seems that there are at least 2 Greek manuscripts which have the same 4-member construction as we have in Mark. Interesting. Yeah, and that's why Ruser thinks that Ischios is double translation of Psyche, right? Of Nefesh. Yeah, I thought. Let's see. I thought Ruser thought that let's see. It's a no. He thinks that out of your whole mind and out of your whole strength are alternate renderings of B'kol Me'odecha. Ah, okay. So he thinks like me. Okay. Yes, for me the same. I think that Ischios here should be the same as Meod. It should be translation of Meod. Yeah. Yeah, but he also thinks that dianoia comes from Me'odeha, which seems more difficult. Yeah. But he has this one Qumran, passage from the Qumran Sercha Yachad, where he thinks that supports it. But I repeated that in my commentary, but I'm not sure that it's right. But it's interesting. So, I mean, with these Septuagint translations that have what you have in Mark, could that be possibly like contamination from the New Testament? Yeah, in later manuscripts, I think it could be, because we sometimes we can see influence of New Testament quotations, but not always, of course. Okay. We have discussed a lot of different and interesting things today. Before we close our meeting, I would like to point that according to the big Göttingen edition, there are at least 2 Greek manuscripts that have the same 4-member construction. You see here Aqua Israel, Curious Hotos Himon, Curious Heis Estin, Kaika Pesses Curenton Thoso, Ex Holos Tes Dianoisu. And in the apparatus, states that he reconstructs Dianois on the basis of Codex Vaticanus and also some other
manuscripts against most of the manuscripts that have cardias, and cardias was taken by Ralphs. So here we have a difference between Ralph's edition and the Big Göttingen edition. And then as a commentary to the second su in this verse, namely su, which is after Dianoias, Vivers says that second su is omitted in some commentaries of the fathers, but we have plus by ex holos cardias su in two Greek manuscripts, 56 and 246, and also in Baharic Coptic version. Okay. But of course, it may well be that their wording was influenced by the gospel text. Yeah. One needs to look closer in order to try to answer whether these two manuscripts really are witnesses to some pre-New Testament text or the Septuagint that might have been reflected by Mark, or whether they are in turn influenced by the New Testament wording. But it's interesting that at least two manuscripts reflect the same structure. Well, yeah, except, yeah, but they add cardias to Dianoia. I mean, they have Dianoia first and then cardia. Yes, which is at least that's how this is how I can understand what Rivers is saying in his apparatus. Yeah. But his apparatus is very accurate, so probably we can reconstruct the text of these two manuscripts as ex holes tes Dianoias su, ca ex holes tes cardias su. Okay. Yeah, so that's not the order in Mark. Sorry? It's the opposite order in Mark, Yes. right? Mark has cardia and then Dianoia. Yeah. Yes. And separated by psuches. Yeah. Interesting. Well, we didn't get very far, but we were talking There were about a lot of issues. Yeah. So see you next Thursday. Good. Okay. До Thank you. свидания. До До свидания. скорого. До свидания. Спасибо всем, кто был с нами. До свидания. Спасибо.